Hey. Good morning, ma. Hello. Good morning. Could you able to hear my voice? Okay. Is my voice is audible for you? Okay, done. Yesterday, one girl, don't know, she told that she is present, but I have marked her absent. But the thing that you people are not log in with your domain mail IDs. I'm looking at the domain mail IDs to take the attendance. Please unmute yourself and talk. If you want to talk, please unmute yourself. Chala mandi చూడండి. They are, please rename with your roll number. Praneeth. So many people, please change your this thing, rename it. Five G not 5 కి G కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది అక్కడ. అలాంటివన్నీ సీరియల్ వైజ్ గా రావమ్మా. They'll go to the another, I mean at last కి వస్తాయి. అవి చూడడం కష్టం అవుతుంది. 5G not. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా అందరూ. అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే మీరు కూడా మాట్లాడొచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ అ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్, వీ కెన్ హ్యావ్ ద కన్వర్సేషన్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మ్యూట్ చేసుకోవద్దు. అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే నేను మీకు, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ కదా, డౌట్ ఉన్నవి డైరెక్ట్ గా మీరు నాతో మాట్లాడొచ్చు. ఓకే, సార్ నో వస్తుందా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అయ్యా, అందరు అన్మ్యూట్ చేయండి. వాయిస్ వస్తే మ్యూట్ చేసుకోండి. If you want to talk, please unmute yourself. Okay, so yesterday I have started with continuity of the function, isn't it? Yes, ma'am. Okay, so today I told that we'll start with the definition. So very first topic, that is the role is mean value theorems. Among mean value theorems, are you ready with your books? Yes, ma'am. Okay, please take down. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడండి అమ్మా. చాట్ బాక్స్ లో పెడితే మీ చాట్ బాక్స్ చూసేంత టైం నాకు ఉండదు ఇక్కడ. మీ డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ టాక్ విత్ మీ. Module 3. Start writing along with me. First part, mean value theorems. Among that, the first definition, let us start with a very basic definition, that is closed interval. Closed interval. ఎందుకంటే ఇది కూడా చాలా మందికి తెలియదు. This plays a prominent role in while understanding mean value theorem. Closed interval. అసలు ఇది ఇవ్వని అవసరం లేదు, but still. Please write along with me.
closed interval of a comma b is represented by interval of a comma b is represented by closed interval a comma b. That is, please take down, if x belongs to a comma b implies x takes all the values from a to b. Next, open interval. Are you writing along with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Interval ke spelling పోయింది కదరా. Open interval. It is represented by open interval a comma b, right? And that is, if x belongs to open interval implies x takes the values not equal to x, it lies strictly lies between a and b. Okay, now let's go for the next definition. Next definition. Kaniyale, please take these definitions. Open and closed interval, nobody will ask you. Continuity. This is a very important, guys. Continuity or continuous functions. A function Theorem Babu. Sufyan. Madam. You rename with your roll number. ఇంకా వాయిస్ వస్తుంది, మ్యూట్ చేసుకో. వాయిస్ వస్తుంది, డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు. ఎస్, రీనేమ్ చేయనా? ఎవ్రీవేర్ ఐ షుడ్ సీ యువర్ రోల్ నెంబర్స్ అమ్మా. మరి దాని తర్వాత నాకు అటెండెన్స్ పడలేదు అట్లా మాట్లాడద్దు. నాకు ఆ రోల్ నెంబర్సే కనిపిస్తాయి. The only roll numbers can be taken in a series wise when I execute my this Excel sheet of attendance from Zoom. Right. A function y is equal to f of x is said to be continuous function. The basic definitions of mean value theorems. Continuous function if f of x is continuous function in the interval. Let us write in the interval. In closed interval a comma b, if y is equal to f of x is continuous for all the values, is continuous curve,
for all x belongs to A comma B. That is, for every value of, for every value of x belongs to A comma B, closed interval A comma B, the image exists. The image exists. Image y, which is equal to f of x, exists. Brackets lo finite. Right? So let us take one example. Have you wrote it? Shall I wipe out the board? 1 minute, ma'am. Example, f of x is equal to, ma'am once explain the definition of continuous functions. Yesterday you are not there, Amma. D2, okay, I'll explain it. నిన్న నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయినట్టు. D2 నువ్వు నిన్న లేవా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు కదా. Then you didn't understand the continuity of the function. Okay, I'll tell it. First is either I for all 1 comma 2, right? I'm wiping off the left side of the screen. Have you all wrote? How many participants are there? 54 are there. నేను ఒకదాన్ని తీసేస్తే 53. Have you all wrote the left side of the screen? Yes, ma'am. Okay. Continuity, you somebody as a D2 has asked you once to explain the continuity. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. జస్ట్ 1 minute. See, look here. ఇప్పుడు ఏదైనా వాట్ ఎవర్ కర్వ్ యూ టేక్ నో అండ్ వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ యూ టేక్, ఏదైనా తీసుకో, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఓకే, ఇఫ్ యూ గోయింగ్ ఆన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్, యూ టేక్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి and substitute here, the resultant you should get it as a finite value. Then that type of function is continuous in the given interval. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ తీసుకోండమ్మా, f of x is equal to x, right? Okay, and x belongs to 0, 4 అని నేను చెప్పాను. ఓకేనా? I want to understand the continuity అనే డెఫినేషన్ నేను అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. నేను ఈ ఎక్స్ ఐ కెన్ టేక్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ 0 and 4, ఆల్ ద డెసిమల్ వాల్యూస్, ఇంటిజర్స్ అన్ని తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే అన్ని తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు వీలు పడదు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ దీస్ వాల్యూస్. ఓకే, అట్ దీస్ వాల్యూస్, ఇప్పుడు దీని మధ్యలో వాల్యూస్ కూడా యాక్సెప్టబులే. Even the decimals are also acceptable. For meanwhile, for explanation purpose, I'm taking only highlighted topic, that is 5 points. And these points I'm substituting here. So f of 0, I'll check it. What is the f of 0? 0. F of 1, see 1. And what are these values? These are nothing but the images and chappachu images, right? Or these are domain values, I think the range values out there, isn't it?
Okay, మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ అండ్ when you can know when all these values, the product value మనకు వచ్చిన resultant values finite అయినప్పుడు మనకు ఆ టైప్ ఆఫ్ కర్వ్ ని కంటిన్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఇన్ఫైనైట్, ఇందులో ఎక్కడన్నా ఇన్ఫైనైట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, హియర్ అమాంగ్ దీస్ 5 values లో ఎక్కడన్నా నీకు ఇన్ఫైనైట్ ఇస్తే దట్ టైప్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ను గ్రాఫ్ లో పెట్టలేవు. యూ కాంట్ ప్లాట్ దట్ పాయింట్స్ ఆన్ ద గ్రాఫ్. There the continuity of the curve breaks down. అప్పుడు డిస్కంటిన్యూస్ అవుతుంది. D2 అర్థమైందా? అరే D2 అడుగుతారు, ఒక సమాధానం చెప్పరమ్మా. D2 నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగింది మళ్ళీ. ఓకే, రైట్, బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద వన్ ఫంక్షన్ మా, చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. సో వెన్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ మనకి ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. కాకపోతే you may ask me, madam, between 0 and 4 there are infinite numbers, no, how many values we can check like this ani. Suppose if the function is discontinuous, no, immediately అర్థమైపోతుందిరా. ఇప్పుడు 1/x అనుకోరా, 1/x తీసుకున్నాను ఇమ్మీడియట్లీ అరే 0 దగ్గర ఇది ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది కదా అన్న ఐడియా వచ్చేస్తుంది అక్కడ. గాట్ ఇట్? సో అందుకే మనకేం అన్ని పాయింట్స్ చెక్ చేయని అవసరం లేదు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు చెక్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆల్సో, రైట్? Now let us continue with the definition of the continuity. I have given one example. In general, write down, in general, ఎందుకంటే ఇది explanation purpose. Now if I want to give the formalized definition for continuity, then how to check it? In general, function is said to be continuous. A function is said to be continuous if left hand limit is equal to right hand limit. That is a function f of x is said to be continuous, at x is equal to a if limit of x tends to a minus f of x should be equal to limit of x tends to a plus, and it should be equal to a finite value. మనకి రెండు ఫైనైట్ రావడమే కాకుండా అవి రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి. అప్పుడు మనము దాన్ని we can call it as what is that? Continuous functions. రైట్, ఓకే, ఇది డెఫినేషన్. ఇది ఫార్ములరైజ్డ్ గా చూస్తా, బట్ ఈ ఫార్ములా అన్ని వేళలా మనం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. ఓకే, మనకి జస్ట్ లైక్ మోడ్ ఫంక్షన్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఉంది చూసారా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అన్నది. ఆల్వేస్ దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ అస్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మోడ్ ఫంక్షన్స్ లో మనం ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ యూ మేక్ ఎ నోట్ దేర్, నోట్ అని రాయండి అమ్మా. All polynomial functions composite functions and trigonometrical functions like sine and cos, trigonometrical functions only 2 trigonometrical functions లో మనకి sine cos ఇవి రెండు, రైట్? అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ రా. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. లాగరిథమిక్స్ ఫంక్షన్స్ కూడా మనకి కంటిన్యూస్ ఉంటాయమ్మా. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్
కామన్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే లాగ్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ నో మోస్ట్లీ ఈ విల్ టేక్ ద ఫీల్డ్ పాజిటివ్ ఫీల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అందుకే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ దే ఆర్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ నోట్. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో ఐ విల్ టెల్ యూ, ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఆర్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. ఏం చెప్తామని ఇక్కడ నాకు బాగా క్లియర్ అనిపిస్తుంది. ఇస్తారా రిషిత మ్యూట్ చేసుకో, లేకపోతే నేను మ్యూట్ చేసేస్తా. Ma'am, that's not me, ma'am. I am F6 Rishita Raj. అవునమ్మా, నేను నీదే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సరే, వెనక నుంచి ఏమైనా శబ్దాలు వస్తాయి కదమ్మా, అవి ఇక్కడ క్లియర్ గా వినిపిస్తాయిరా? ఎవరి దగ్గర నా నేమ్ తో ఎవరో జాయిన్ అయ్యారు మ్యామ్, తెలీదు. అవునా? నేను F6 మ్యామ్. అంత ఫ్రాడ్ జరుగుతోంది ఇక్కడ. సరే, అది ఒకరి లాగిన్ తో ఒకరు ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నారమ్మా? మీ డొమైన్ మెయిల్ ఐడీస్ మీకున్నాయి, మీ పేర్లు మీకున్నాయి, మీ దాంతో మీరు లాగిన్ అవ్వకుండా అందరు వేరే వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. అటెండెన్స్ ఇచ్చడం, అది తీసుకునేటప్పుడు పోతుంది నాకు. Now you tell me, have you completed this? Yes, ma'am. Okay, so now I'll tell you what is the use of this note which I have given. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, whenever a question arises, the inner role mean value theorem or Lagrange's or Cauchy's theorem, suppose if in all these three theorems, the first point we need to check that whether the function is continuous. ఈ మూడు థియరమ్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కంటిన్యూటీ చెక్ చేయాలి. సో కంటిన్యూటీ చెక్ చేసేటప్పుడు మనకి what is the type of the function given, suppose if it is a polynomial function or exponential function, లేకపోతే ట్రిగ్నోమెట్రికల్ ఫంక్షన్ లో సైన్ లో కాస్ట్ లో ఏమైనా ఉంటే or logarithmic functions ఉంటాయి, వాటికి ప్రూఫ్స్ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ రైట్ దట్ as it is a polynomial function it is always continuous, or as it is a exponential function it is always continuous అని ముక్క రాసేసేయచ్చు. Is it clear all of you? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? మళ్ళీ చెప్పాలా? అట్లీస్ట్ somebody talk out, మాట్లాడండి రా బాబు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. కాదమ్మా, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ లో రా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇస్తారు. in the problems, in mean value theorems, in questions, no, the functions will be of different types. Sometimes logarithmic functions istadu, sometimes x square minus 5x plus 3 and alla type of polynomial functions he may give, and sometimes exponential functions like e power 3x, and he'll ask you to check for the Rolle's mean value theorem. So in that, no, what we are going to do, the first point that you need to prove that the type of function, the given function, what is a function, the continuous akada ani we need to check it out. Okay, at the first point before applying the mean value theorems. So check cheyalannappudu, suppose if that function falls under this domain, ante etla exponentials e model lo gani, leta log of 2x e model lo gani, or sin x and cos x ila emanna ochindani, cos x cube minus 5x square plus 7x ila e type of functions lo oste, there is no need for you to check or LHL is equal to RHL ani check చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా you can write there that these are polynomial functions, they are always continuous, or these are exponential functions which are always continuous అని సెంటెన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. So that is the importance of this note given. Is it clear? ఫైల్ అక్కడే ఉంది మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Is it clear now? Emma? Yes, ma'am. Okay, done. Now, Yes, ma'am. now I am wiping the board. I am shift on to the differentiability of the function. Shall I clear my screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, done. ma'am. Clear. Right. Now, next, write down the derivable function. Next definition,
derivable function. This is, I think, fourth definition, important definition we are leading with. Derivable function, right? Write down. A function is said to be derivable at a point x is equal to a if there exists a function y is equal to f of x is said to be derivable function, said to be derivable function if there exists derivable function at x is equal to a. Let us write like that. Okay, derivable function at a point at x is equal to a if there exists unique tangent, unique tangent అంటే ఒకటే tangent ఉండాలి at x is equal to a. Right, please take down. At whatever point you need to check the derivability of the function, at that point the tangent should be unique. అంటే ఒక్కటే ఉండాలా, ఒక్కటే ఒక tangent ఉండాలా, అప్పుడు అది derivable function అంటాం. Is that is clear? Now, how to check it? This is under concept that we have learned. But formalized, how to check it? To check whether the function is derivable, to check whether the function is function y is equal to f of x is derivable at x is equal to a. We need to check LHD, left hand derivative should be equal to right hand derivative. Now I'll write the formula. Left hand derivative ante limit of x tends to a minus f of x minus f of a, f of x plus h minus f of x plus h minus f of x divided by the increment of the function, right? And right hand derivative ni ilage chuskochama, x tends to a plus, right, f of x plus h minus f of x divided by h. This is the right hand derivative, right? Or itla kuda ivachira, f dash of c, f dash of a, we are referring at f a, isn't it, is equal to f of x minus limit of x tends to a, f of x minus f of a divided by x minus a exist. ఇలా కూడా రాయొచ్చు మనం, ఎట్లా రాసుకున్నా ఒకటే. మోస్ట్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ మోడ్ ఫంక్షన్స్ కి బాగా యూజ్ చేస్తారమ్మా. మోడ్ ఫంక్షన్స్ కి we'll use for mod functions this type of formulas.
ఇప్పుడు ఇంతకు చెప్పిన కంటిన్యూటీ కూడా ఫార్ములా వాట్ ఐ టోల్డ్ నో జస్ట్ నౌ లిమిట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మోడ్ ఫంక్షన్స్, రైట్? Please make a note. Shall I wipe it off? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wipe, ma'am. Okay, please make a note. To check the differentiability of the function, find f dash of x. To check the differentiability of the function, find f dash of x at x is equal to a exist or not, or not. ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం డిఫరెన్షియబిలిటీ చెక్ చేయాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, మనం ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేసి we need to do the derivation of the function. తర్వాత పాయింట్ దగ్గర ఆ ఫంక్షన్ ఇట్ గివ్స్ ఫైనైట్ వాల్యూసా కాదా అని చెప్పి రాయొచ్చు అనమాట. గాట్ ఇట్? ఓకే, ఎవరో నో అని పెట్టారు. K5 ఏంటమ్మా నో? ఏం అర్థం కాలేదు తల్లి? ఎస్, స్పీక్ అవుట్. K5 ఏమన్నా డౌట్స్ అమ్మా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? ఓకే, సరే, ఓకే, డన్. సో ఇక్కడికి 2 డెఫినేషన్స్ క్లియర్ గా వచ్చేసేసినాయి. నౌ షల్ ఐ వైప్ ఆఫ్ ద బోర్డ్? Yes, ma'am. It is. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి రా, మళ్ళీ ఒక్కసారి కొంచెం డిస్కషన్ చేద్దాం. See, suppose if you want to know whether the curve decreases or increases, ఏదైనా ఒక కర్వ్ తీసుకోండమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Okay, if you want to check the increasing and decreasing of a function, no, వింటున్నారా అందరూ? 61 members are there. Please all of you listen here. ఏదైనా ఒక కర్వ్ ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ గా, అది కిందకి వెళ్తుందా లేకపోతే పైకి వెళ్తుందా అని తెలియడానికి ఏం చేస్తారంటే వీల్ డ్రా ఎ టాంజెంట్. ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తారు. గాట్ ఇట్? ఒక టాంజెంట్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నేను సపోజ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ వెదర్ ద కర్వ్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అని తెలుసుకోవాలి. ఓకే, I'll repeat once again. Any random curve I have taken and a point x is equal to a. ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా. ఆ పాయింట్ దగ్గర I need to check it whether the curve is in the decreasing order or increasing order. So what we'll do, we'll take the graph తీసుకుంటారు, రైట్? గ్రాఫ్ తీసుకొని దిస్ లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ ఇక్కడ టచ్ చేస్తే, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ greater than if this angle, that is the angle where there is somebody is disturbing. Faida, mute yourself. John, Faida, please mute yourself. There is a lot of disturbance from your side. నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంది బోర్డ్, రైట్? డన్, థ్యాంక్ యూ మా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వెదర్ ద కర్వ్ ఈజ్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఆ పాయింట్ నుంచి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి, రైట్? ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. విల్ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ tangent to at that point so that it touches the positive x-axis. The angle made by this, which we call it as a slope, manam dini ikkada slope ani antam. If it is this angle is greater than 0 aithe increasing untadi, okay, less than 0 aithe decreases, okay, increasing and increasing curve, రైట్? ఆ కర్వ్ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0 అయితే అది డిక్రీజింగ్ కర్వ్ అవుతుంది.
Is that is clear all of you? So in this way, we can discuss even the increasing and decreasing nature of the curves by using the tangents, which is nothing but the tangent and the derivative of the function. Use చేసి కూడా చెప్పొచ్చు. Got my point, right? లేదా ఇది గ్రాఫికల్ మోడల్ మనకు అర్థం కాలేదు అని అంటారా, ఇంకొక మోడల్ కూడా ఉంది. ఏ ఇంటర్వెల్ అయితే విచ్ ఇంటర్వెల్ యూ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ ద కర్వ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్ ఒక పాయింట్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కూడా మనకి నెగటివ్ వస్తే డిక్రీజింగ్, పాజిటివ్ వస్తే ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో టైం వచ్చినప్పుడు when I refer that problem, no, I will definitely tell you about this, right? So ikkadto manaki definitions mostly ani complete ayinatte. Now let us come to the very first mean value theorem, Rolle's mean value theorem. Underline this. Please take down that the statement is very important, Amma. Statement chala important. Okay. So in order to understand this Rolle's mean value theorem, we need to take, let us take one, let y is equal to f of x be a function, be a function in interval, in interval a comma b, a comma b, right? Then number one, first point entante y f of x is continuous in closed interval, is continuous in closed interval, continuous in closed interval a comma b, right? Second point, that Rolle's mean value theorem, in order to for the function to hold Rolle's mean value theorem, is f of x is derivable function, derivable function, derivable on open interval a comma b. Okay, and third one is f of a, the edge point should be of the same height. Then by RMVT, the Rolle's mean value theorem, there exists symbol. Idi there exists ki symbol amma, there exists y c belongs to open interval a comma b such that f dash of c is equal to 0, f dash of c is equal to 0. Now, so this is a statement of the Rolle's mean value theorem. What it says, ఇది ఏం చెప్తుందో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ y is equal to f of x, y is equal to f of x, right? The function y is equal to f of x in a closed interval, in a closed or open interval a comma b. Then first point ఏంటంటే, in order to ఈ ఫంక్షన్ మీన్ వాల్యూ థియరం హోల్డ్ చేయాలంటే it should be continuous. First point ఏంటంటే it should be continuous in the open interval, a closed interval, and for every point there should exist some range and it should be finite. For every domain value the range should exist and it should be finite. Okay, adi nu prove cheyali. Second entante it is derivable anante you have to find out the derivative of the function. You have to see whether this derivative of the function is giving any infinite value at points in between a and b or not. Suppose if it gives any infinite values, there the story stops. That is, we can't apply mean value theorem. If it is not giving any infinite value, if it is giving finite value, then we can proceed for the third point. Okay, third point ki వెళ్ళొచ్చు. ఈ third point ఏంటంటే ఆ ఫంక్షన్ లో
two values substitute చేస్తే both should be equal heights లో ఉండాలి. సో ఈ 3 properties గనుక any function if it is holding, if it is satisfying, then according to the RMBT there exists some point in between the closed interval. ఏదైనా ఒక పాయింట్ కంపల్సరీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అది ఎట్లా అంటే అది ఒక సొల్యూషన్ ని చూపిస్తుంది. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే దట్ ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం రా. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ తీసుకొని అర్థం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇలా గీసాను గ్రాఫ్. ప్లీజ్ బి అటెంటివ్, లిజన్ హియర్. అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. జియోమెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏ, ఇక్కడ బి, రైట్? అండ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ some point we'll take it as interval a comma 0 and ikkada em cheddamante it should be like b comma 0 ikkada ante interval lo nenu I want ee interval lo this curve is continuous endukante nenu lift cheyakunda rastunnanu kabatti there is no break in between. So first point satisfying. Next, it is derivable function ante prati point daggara oka tangent exist avutundi. Okay, manaki end points తీసేసినాం. ఇక్కడ చూడండి, I am giving the open interval అంటే నేను ఈ points I am removing. This end points and differentiability lo తీసుకోవట్లేదు. I have told it yesterday. At the end points now we can have more than one tangents. So when you are checking the derivability and we should remove the end points. So the interval become open interval compared to closed interval. Closed interval ఉండదు, open interval ఉంటది. అయిపోయిందా? ఓకే. సెకండ్ది ఇంకొకటి ఏంటంటే f of a is equal to f of b. అంటే ఈ హైట్ ఉంది కదా f of a అండ్ ఇది కూడా f of b రెండు సేమ్ హైట్ లో ఉంటే then definitely there exists a point c. ఈ ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఒక పాయింట్ c ఉంటది. ఆ పాయింట్ దగ్గర at that point the function will goes to 0. F dash of c is equal to 0 or tangent is parallel to x-axis. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర tangent is parallel to x-axis అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద రోలేస్ మీన్ వాల్యూ థియరం. ఓకే, ది గ్రాఫ్ ఇట్లా గీసే కంటే ఇంకొక రకంగా కూడా మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ మీ వైప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇలా తీసుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ డౌట్లు వస్తాయి. ఇట్లా తీసుకున్నాను అనుకున్నానా, రైట్? సో ఇది 2 points I am checking and at they are of the same height. The end points are of the same height. Okay, and it is continuous and also a differentiable function. So there exists a point c where the tangent is parallel to x-axis. F dash of c is equal to 0 అంటే the derivative 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ అన్నది x-axis కి parallel ఉన్నప్పుడు మనకి డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. Once again, and f dash, the derivative of a function leads to 0 at a point and the meaning entante at that point if you draw a tangent it should be parallel to x-axis. X-axis ki parallel untadannamata. So that is the meaning of the Rolle's mean value theorem. Please guys, please write down this statement of the Rolle's mean value theorem. All of you please note down this Rolle's mean value theorem, then we can go for the geometrical interpretation if time is there. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పాలా? సరే నేను చెప్తాను, ఉండండి. నేను చెప్తానులే, మీరైతే స్టేట్మెంట్ రాయండి అమ్మా, నేను గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్తాను. గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరైతే ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ ద derivable of the function, right? Interpretation of derivable function, right? చెప్తాను, ఉండండి. Shall I wipe out this statement? Have you all noted the statement? Yes, ma'am. It is, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జామ్ కి వస్తుంది. థియరం అడగరు కన్నా నా స్టేట్మెంట్ అయితే పక్కా అడుగుతారు ఇది. ఓకే మ్యామ్. Noted, ma'am. Noted. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు నేను దీనికి జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్తాను, అట్లాగే డిరైవబిలిటీ కూడా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ క్లియరింగ్ మై స్క్రీన్ గైస్. Yep. రైట్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, ఇప్పుడు దేవుడు అడిగాడు డిరైవబుల్ ఫంక్షన్ కి జామెట్రికల్ అంటే జామెట్రికల్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మేడం అని అడుగుతున్నారు. డిరైవబుల్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక
పాయింట్ దగ్గర ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద డిరైవబిలిటీ ఎట్ అ పాయింట్, ఇప్పుడు ఇలా గీస్తాను, ఒక కర్వ్ గీస్తాను. ఐ వాంట్ టు చెక్ ద, ఇప్పుడు దిస్ కర్వ్, ఐ విల్ నేమ్ దిస్ కర్వ్ యాజ్ y is equal to f of x అని కర్వ్, సమ్ కర్వ్, రైట్? అండ్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్వెల్స్ a, b దగ్గర నేను చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, రైట్? గాట్ ఇట్. నౌ డిరైవబిలిటీ చెక్ చేయాలంటే ఆన్ దిస్ కర్వ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే నువ్వు యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్లాట్ ఆన్ ద కర్వ్, ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు డ్రా యునిక్ టాంజెంట్. ఆ పాయింట్ ని టచ్ చేస్తూ ఒక్కటే ఒక టాంజెంట్ గీయగలగాలి. ఓకే, ఒక్కొక్క పాయింట్ కి ఒక్కొక్క టాంజెంట్ ఇట్లా గీయగలగాలి, అప్పుడు అది డిరైవబిలిటీ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ అంటే ఇంటర్న్ అంటే అది కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ డిరైవబుల్ అవుతుంది. అయితే మన ఎండ్ పాయింట్స్కి వచ్చేసి ఎక్కువ డిరైవబిలిటీ ఫంక్షన్ ఎక్కువ మనం ఏం చేస్తామంటే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్స్ లోనే చెక్ చేస్తాం. వీ డోంట్ గో ఫర్ ద క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ లో చెక్ చేయం అక్కడ. ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అన్నప్పుడు ఏ బి రెండు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ బోత్ ఏ అండ్ బి. సో ఏ అండ్ బి ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అట్ ద ఏ అండ్ బి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ను గీయచ్చు కదరా. ఓకే, అది మనకి డిరైవబిలిటీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కి ఇట్స్ అ కాంట్రడిక్షన్, రైట్? అకార్డింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఏమంటుంది, ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ ఇస్ సెట్ టు బి డిరైవబుల్ if there exists unique tangent, only one and only one tangent at that point. You please remember, note down that point. Okay, ఏమంటుంది అక్కడ, a function is said to be derivable function at a point x is equal to a if you could able to draw one and only one tangent at that point. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒకటే టాంజెంట్ నువ్వు గీయగలిగితే అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ డిరైవబుల్ అవుతుంది అని చెప్పి డెఫినేషన్ ఇస్తుంది. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నేను మోర్ దెన్ వన్ డ్రా చేస్తున్నా కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే డిరైవబుల్ జనరలీ మనం ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లో తీసుకుంటాం, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ లో తీసుకోము. ఎక్కడైనా చూడండి మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ మనకి ఇట్లా ఈ బ్రాకెట్స్ ఫాలో అవుతాడు. డిరైవబిలిటీ దగ్గర కంటిన్యూటీ దగ్గర ఇది ఫాలో అవుతాడు, క్లోజ్ ఫాలో అవుతాడు, కానీ డిరైవబిలిటీ దగ్గర వాడు ఓపెనే ఫాలో అవుతాడు. అర్థమైందమ్మా? ఎవరు అడిగారు? Yes, ma'am. ఓకే, ఎవరు అడిగింది? పేర్లు యాడ్ వస్తుంది, రైట్? ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? No, ma'am. రైట్. అయితే ఇప్పుడు ఆర్ఎంబిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కదా. ఆర్ఎంబిటీలో ఏంటంటేరా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎంబిటీ. వాట్ ఇట్ సేస్, లెట్ మీ tell you. I am taking the curve. Okay, the characteristics of this curve etla undante, I want to check the applicability of RMBT, right? Characteristic of curve etla undante, ee curve ee a comma b madhyalo this curve is continuous ante meaning enti, I am not lifting the pen while drawing this curve anachu, blind following or sometimes no, there is no break in the curve in between a and b anachu. So continuity, it is over, right? Done. Next, it is differentiable in between a and b. Differentiable ante at each and every point the tangent exists. So two characters are satisfied. First, continuity, it is satisfied. Next is derivability, it is satisfied, right? Derivability is satisfied. And the third point enti, ippudu suppose continuous undi, if it is not derivable, then you can't go, there is ways to go for the third point. Third point enti, f of a should be equal to f of b. Ikkada entante one by one the order wise ga we need to check it, guys. First continuity fail ayindi ankoma, inka waste adi. There is no need to check for the second and third point to apply RMBT. Okay, suppose sometimes some functions etla untayante continuous untayi but they are not differentiable. సో అలాంటప్పుడు కూడా నువ్వు ఆపేసుకోవచ్చు. సో రోలెస్ నువ్వు అప్లై చేయాలి అంటే ఆల్ ద 3 కండిషన్స్ వాడు క్లియర్ గా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అక్కడ. గాట్ ఇట్. అండ్ ద థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ హైట్ ఉంది కదా, ఈ హైట్, ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ హైట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి
Okay, they should be same height lo undali. F of A should be equal to F of B. What is this height? It's right, the height represents F of A and this height represents F of B. Ivi rendu same ga undali. So if that is a ippudu case ganaka ee curve ganaka ee 3 characters unte definitely dini paina oka point exist ayi untadi. Edo oka point ekkada oka chota definitely oka point untadi. Aa point nunchi draw chesina tangent ఈ x axis కి parallel గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇది tangent కదా, అవునా? Isn't it tangent? This is tangent and you can see now that this line is parallel to this line, the whatever line I'm drawing here, ఈ line అనేది x axis కి ఇక్కడ parallel గా తెలుస్తూనే ఉంటుంది. So this point is nothing but x is equal to c. So when the tangent is parallel to x axis, that means the derivative of the function, whatever function you are taking to the function is which is on discussion, the derivative is automatically equal to 0. Whenever the first order derivative 0 అయ్యింది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటారా, ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ ఉంటుంది అని జామెట్రికల్లీ అర్థం చేసుకోవచ్చు. గాట్ మై పాయింట్? Once again I'll tell it. ఇప్పుడు f of x ని డెరివేషన్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే నీకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఇట్ షోస్ దట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ద ఫంక్షన్ f of x, the tangent to this function is parallel to x axis అని చెప్పొచ్చు. That is the geometrical interpretation of the Rolle's mean value theorem. Okay, any more doubts? This geometrical interpretation also you have full fast ga చెప్పేశారు. అయ్యో ఏం ఫాస్ట్ గా చెప్పేశారు రా బాబోయ్, ఏం ఫాస్ట్ గా చెప్పినా మళ్ళీ చెప్పండి, మీకు కావాలా మళ్ళీ చెప్తాను. నేను ఒకటే పాయింట్ ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. H9 అమ్మా, H9 please unmute yourself and talk. Okay, మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదమ్మా, మళ్ళీ రేపు రిపీట్ చేస్తాను, ఏం లేదు. బికాస్ దిస్ ఇస్ హెవీ కాన్సెప్ట్స్. ఇంకా మన కాన్సెప్ట్స్ లోనే ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ జోలికి వెళ్ళలేదు. ఒక్కటి అర్థం చేసుకోవడానికే చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, డోంట్ బి వరీ, ఏం వరీ కావద్దు. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. H9 లేడా వీడియో? H9 గాడు H9 ఏమ్మా చెప్పండి అమ్మా, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? కొంచెమైనా అర్థమైందా? H9 అమ్మా, అంత తొందరగా అర్థం కావడానికి టైం పడుతుందమ్మా. అమ్మా tell me, no? Right. Okay, here just I'll stop here. మన డౌట్స్ ఉంటే రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. రైట్, RMVT స్టేట్మెంట్ అండ్ జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దెన్ ఓన్లీ వీక్ షల్ గో. అమ్మ మనము లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే, ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటే ఇవి క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే okay, up till here have you understood? At least you tell me, have you understood about the continuity and differentiability of the functions? Yes ma'am. Okay, yes ma'am. So ఇంకా RMVT ఒక్కటి కొంచెం మళ్ళీ చెప్పాలి, అంతే కదా మీకు? Okay, right. Thank you all children.